It's a beautiful morning. Good morning, good afternoon, everyone, and welcome to today's health presentation on uterine fibroids or uterine masses. This is a recap of what we've been discussing the whole of this weekend. And as a request, some of the viewers came in my inbox and said that some of the terms and words used by the experts were too complex. So I'm here to break down the discussion that we had in more than one language. Fibroids, oba ebizimba bya nnabaana, are one of those most common conditions affecting women. Kyekimu ku bizibu ebisinga okuaffecting abakyala mu nsi yonna. And it is expected that more than 70% of all women are going to suffer from fibroids at one time in their lifetime. So that means if you count 100 women, 7 of those are going to have fibroids at one point in their lifetime. Kino nno kitegeeza nti abakyala bangi abali eyo oba buli mukyala alaba vidiyo eno oyina emikisa ebitundu 7 ku buli 100 okubanga ofuna ebizimba bino eby'omunnabaana oba bye tuyita fibroid. Wiiki eno yonna yonna tufubye okulaba nga tunnyonnyola ku bizimba bino ebyenjawulo. Bijja bitya, kyekibireeta, tubijjanjaba tutya. Olunaku olwaleero I want to wrap up or to give a summary of what we discussed. If you're here and you missed the conversation or the presentation by Dr. Faith Nabushaw, who is a gynecologist, I kindly ask you to pause here and go back and watch that presentation because it is going to add so much to what I'm going to discuss today. But also if you're here and you missed the discussion on imaging where we hosted Mr. Muebe Vincent and Miss Rwantale Geraldine from the UK, who are describing to us the proper procedures, the type of investigations or scans that are done to confirm fibroids. I also ask you that after watching this video, go back and watch those videos. My name is Mr. Selfcare, and I welcome you again this Thursday morning to yet another informational, interactive, and very good discussion on fibroids. Like I said earlier, that more than 70% of women in their lifetimes are going to be diagnosed with a fibroid. And yet, up to today, there remains, or there is a lot of misinformation, or fibroids remain to be one of those areas that have been misunderstood when it comes to women health or reproductive studies or women reproductive topics. To some women, up to date, they believe if you delay to give birth, it is a must you're going to have fibroids. To others, they say if you're taking contraceptives, then most likely you're going to have fibroid. So bakyala bangi abali eyo, abalina ebizimba ebyannabaana n'abatabirina, beesanze nti bali mu kaseera akazibu oba ak'okusoomoozebwa nga tebamanyi exactly ki ekibaleetera ebizimba bino eby'omunnabaana bye tuyita fibroid. So my task this morning is very easy, is to help us understand or break down what could be the most likely causes, the symptoms, and the management. So katandikire wano nga tutegeera annabaana y'omukyala yakula etya, or the anatomy of the uterus. A uterus is pear-shaped oba yakulanga bw'olaba vakedo. Ngenda kwogera vakedo. Vakedo oyo, imagine vakedo ng'omutunuza wansi n'omusalamu wakati.
ye uterus gye njagala twogereko amakya g'olunaku olwaleero. Eno eri akasongeza akeekwata ku muti gye tugenda oyita cervix oba omumwa gwa nnabaana. Then mu vakedo oyo mulimu part 3. Mulimu ewabeera ensigo eyo gye tuyita endometrium, mulimu ekinyama ekyo kye tulya eyo gye tuyita myometrium oba ennyama ya nnabaana, ne kubaako n'akabubi kano ekikuta ffe kye tuyita ekikuta ekibikka vakedo oyo mu lusawo kye tuyita subserosal eyo oba perimetrium ekibikka nnabaana y'omunda. So 3 parts. We have the endometrium, that is the innermost layer of the uterus. We have the myometrium, which is the massecular layer of the uterus, and then we have the perimetrium or the serosa that covers the entire uterus. And then it opens in the cervix. Now, ku nnabaana yaffe eno kuliko obuseke bubiri obujja ne bugattako sayidi zombi nga bulinga olaba amayembe we gayingira ku nte. We call those the fallopian tubes. Obuseke obwo abamu ze buyita enseke za nnabaana. Obuseke obwo omulimu gwabwo kutambuza ggi oba buconnectinga ovaries. Nga olaba nkoze emikono, obuseke bujja eno bwe tugitwala nga yennabaana, obuseke bujja ne buyingira mu nnabaana, ne buyingira mu nnabaana, ng'eno eri engalo zange yeri ovaries oba amagi gezikolera. What am I saying? I'm saying, assuming this is the uterus, my body is the uterus, attached to the uterus each side, most of the time, though sometimes it could be one side, are 2 tubes. I will take these to be the tubes, which we call the fallopian tubes. Okay? Assuming my body is the uterus, this is the fundus or the top part. Now, on top of each fundal area is attached a fallopian tube. And these tubes are very small, thread-like. And where they connect, for example, take example of my fingers are the ovaries. So kitegeeza nti obuseke buno buva ku nnabaana waggulu ne bugenda buconnectinga amagi we bagakolera oba we ze tuyita ovaries. So egyo bayita nnabaana. So ebizimba bye tugenda okwogerako bye bizimba ebiri mu nnabaana eno. So we are describing those uterine masses. Like we say, the uterine has 3 layers: endometrium, myometrium, subserosal. So ebizimba bino tubiwa mannya ki? Or what are the types of these uterine masses? First of all, most of these uterine masses are benign in nature, though there is almost a 3% of those masses turning into malignant. Oba ebizimba bino ebisinga biri benign oba tebiriimu cancer, almost ebitundu 98 ku buli 100. Naye waliwo 2% ebizimba bya nnabaana ebyo ebisobola okufuuka cancer. Kino kitegeeza kintu we bagamba nti olina bizimba bya nnabaana tolina kweraliikirira nnyo, because ebisinga ku bbo bya bizimba buzimba nga tebiriimu cancer, nkozi nga tebabirabye mangu oba kujjanjaba kulaba nga bikola ki, biba ne capacity 2% ebizimba 2 ku bizimba 100 okufuuka cancer. So tuwa tutya amannya ebizimba bino? Ebizimba bino tubiwa amannya nga ebizimba ebiri ku kaleeya k'omunda ke nagambye ke tuyita endometrium tusobola okubiwa erinnya lye bayita submucosal oba endometrial fibroids oba intracavitary fibroids. Ebizimba ebiri mu kinyama kino nagambye nti njagala olabe nnabaana y'omukyala nga vakedo gw'osazeemu. So ebizimba ebiri wali awabeera ekisigo munda, omwana waakulira awo mu endometrium, omwana waakulira wabeera ensigo ya vakedo. Ebizimba ebirala bye tuyita bye tuyita
submucosal oba bye tuyita intracavitary oba bye tuyita endometrial fibroids. Kati ebizimbe ebiri mu kinyama kino kye tulya ku vakedo waffe ebyo tuyita intramural, era ng'ebizimba bingi omwo mitera okubeera. Lwaki ntandise na kusomesa bintu bino nti gye tugenda mu maaso tugenda kulaba lwaki ebizimba bino bya bulabe eri omukyala era bireeta bitya infertility oba omukyala obutasobola byaffectinga bitya omukyala. So most of type eyokusatu ey'ebizimba bino gye tuyita subserosal bye bizimba ebiri mu kawubi kano ke nagambye akabikka ebweru wa nabaana ku vakedo kyekikuta kuliko ebizimba ebibeera omwo era ebyo ebisinga emirundi egisinga tebyaffectinga nnyo omukyala era omukyala asobola okubeera nabyo. Then ebizimba ebirala ebyokuna bye tuyita pedunculated byebyo ebijja nga biri kabubi ka nabaana ak'ebweru naye nga birina akawuzi akabigatta ku nabaana oba kasuka nabaana. Abamu abawumula ku matu ne kujjako ebimmonde ng'ekimmonde kinene nga kirina akantu akakigatta ku kutu akati n'ekizimba kiri bwe kibeera bweru wa nabaana naye nga kirina akantu akakigatta akasuwa akakigatta. We can have submucosal fibroids. Those are fibroids inside the endometrium or on the endometrial layer. Number 2, we can have the intramural fibroid. Those are inside the myometrium, that is the menstrual layer of the uterus. But we can also have subserosal fibroid. Those are the fibroids in the serous layer or the layer that covers the uterus. But also we can have the pedunculated fibroid. These are outside the uterus but attached by a masseter or blood vessel or something to the outside of the uterus. I hope we are understanding. So this brings me to the second question. So the complication of these masses normally depend on where they are located and other factors. Obulabe oba obuzibu ebizimba bya nabaana bye bireeta bisinziira kuwa ebizimba bino we biri. Ekirala, si buli kizimba ekiri mu nabaana nti bakiyita fibroid. Abantu abamu basobola okufuna ebizimba ebyamasira pass olw'okuba balina infection. Abantu abamu basobola okufuna cancer munda omwo nga si fibroid naye nga cancer. Abantu abamu basobola okufuna ze tuyita polyps, buba buntu obujja ne bwekwata ku lusu lwa nabaana munda. Abantu abamu basobola okufuna ebintu ebirala mu nabaana omwo. Waliwo n'abafunamu bu cyst ku mumwa gwa nabaana bwe tuyita Nabothean cysts. So not all the masses in the uterus are called fibroids. There can be other things like polyps, like Nabothean cysts on the cervix. There can be some inflammatory processes happening and someone ends up getting some pus collection. They are what we call endometriosis, where the endometrial layer is located somewhere else, not in the endometrium, that bleeds and causes some fluid collection and things like that. So, ki ekireeta ebizimba bye tuyita fibroids? Abakyala bangi babagambye bintu oba olwawo okuzaala ogenda afuna ebizimba ebireeta nabaana ebyomu nabaana oba family planning. But ki ekireeta ebizimba by'omu nabaana? What are causes of fibroid? Number 1, genetic factors oba ensonga ezikwatagana ku butafaali. Chances and research shows that the causes of fibroids are not clearly known, or we cannot point to one thing and say this one is responsible for all the fibroids. But there are some factors that we can consider high risk, that if a woman has them, chances are they may have higher chances of getting a fibroid. Nti tewali nsonga gye tugamba nti eno yesinze oba gye tusongako okubanga ereeta ebizimba bino eby'omu nabaana. Naye waliwo ebintu ng'omukyala bw'aba abirina aba n'emikisa egy'okufuna ebizimba bino ebya nabaana mingi okusinga oyo atabirina.
Number one are genetic factors. If your mother had fibroids, chances are high that you're also going to have fibroids. Mama waba yalina ebizimba bino, waliwo omukisa mungi nti n'omwana gwazadde agenda beera n'ebizimba bino ebya fibroids. Number two are hormones, hormone imbalances. Each time you have hormone imbalances, either of estrogen or progesterone, that is not balanced or that is not in the right amounts, chances are you may have higher chances of developing these fibroids. Nti waliwo emibisi ze tuyita hormones emibiri gyaffe naddala ogwa progesterone no estrogen abakyala gye balina egi-responsible oba egivaako abakyala okukola ebintu ebyenjawulo okugenda mu nsonga okufuna olubuto n'ebintu ebirala. Buli omubisi guno bwe gutaba balanced oba n'emikisa mingi egy'okufuna ebizimba bino ebya fibroids. Now biki ebireeta omubisi guno obutaba balanced bingi? Ebintu byolya oba byonywa, okozesa empeke zino eza family planning oba family planning method ziyinza okuleeta omubisi ogwo okuva mu bipimo byagwo oba mu balancing yagwo ne guba nga gukuleetera okufuna hormone balance eyinza okukola ki? Okuwa ebizimba ebyo. So yawe wava saying egamba nti abakyala abamu fibroids bayinza okuba bazijja ku family planning, kiyinza okuba tekiri direct, naye wayinza okubeerawo science agamba nti olw'okubanga empeke zino oba family planning methods may interfere with your hormone volumes causing hormone imbalance, there could be a small relationship between family planning methods and fibroids. Olw'okubanga family planning zino ziyinza okuleetawo obutabanguko oba okukyusa omuwendo gwa hormone zino, abantu abamu bajja olugero olwo olugamba oba ebigambo ebigamba nti ebizimba biyinza okuba biva ku family planning naye nga tekiri direct. Ensonga endala, abantu abali ku madagala agabayamba okuza omubiri, for example abantu bakuba eddagala nti mukole obunyama, simanyi mukole hips, mukole obubina. Olw'okubanga eddagala lino litagetinga tissues oba muscles ez'enjawulo, erimu ku lyo liyinza okugenda mu nabaanayo ne lireeta ennyama emu okula mu kitundu ekimu ekiyinza ogifuula fibroid, kubanga fibroids eba nnyama eyeekutte mu nabaanayo munda. Si nti wabadde mukyafuzi nti wafunye obuwuka, awabula ennyama yeekwata mu kifo ekyo. Katuli ku discussing ebintu ebireeta ennyama eyo okwekwata oba okufuna ebizimbe ebyo ebiringa fibroid. Abasinga bwe bakijjamu kiba kinyama nga kyekutte wamu nga kiringa jjinja. So ensonga ey'okusatu eyinza okuba eddagala lyemu ekuba erya hormone, okola hips, okendeeza, abamu muli ku insulin oba steroids ez'enjawulo, ku lw'ensonga ez'enjawulo ziyinza okuviirako omukyala okufuna. Ensonga ey'okuna ze tuyita stem cell abnormalities, nti waliwo oluusi ebirwadde ebijja mu muscles oba mu binywa ebyenjawulo. Kati ebirwadde bino ebijja mu binywa ebya muscle bye twayise endometrial bireetera ennyama eno okwekwata, oluusi ne tufuna ebizimbe ebya fibroid. Ensonga endala, okufuna obuzibu ku ntambula y'omusaayi okugenda ku nnabaana oba okozesa ebintu ebyenjawulo ng'eddagala erifuuyira obutwa biyinza okutambulira mu musaayi ne bituuka mu nnabaana ne bibaako ebyewagamira oba ne bibaako ebisenge bya nnabaana bye bigenda, olwo omukyala n'aba nga asobola okufuna ebintu ebyo ng'ebya fibroids. So ensonga zino ze zimu ku zituviirako okufuna fibroid. N'ensonga endala, omukyala buli waalwawo okuzaala, ekimu ku bintu ebyo emirundi egisinga afuna hormone imbalance oba omukyala azadde abaana abatono, nti nabaana y'omukyala buli weebeeraawo ng'eri redundant oba nga terina byakukola, emirundi egisinga weesanga nga omukyala asobola okufuna ebizimba bino aba ne chances waggulu. Era we wava enjoga eno egamba nti abakyala abasinga bafunye embuto bazifunye kuba baluddewo okukola ki? Okuzaala, oba si ekyo bazifunye kubanga bazadde abaana batono. Yes, oyo science wali, there is that science that supports that. So causes of fibroids are not known, but the risky behavior may include genetic factors. If your parents had fibroids, chances are you're going to have them. Hormone factors, anything that you take, eat,
or injecting yourself that may affect hormone levels in your body may be a risk factor for fibroids. Number 3, substances that boost or maintain tissue like insulin or other steroid that you may inject yourself to develop some parts of your body may also predispose you to fibroids. And lastly, stem cell abnormalities that may cause irregular growth of some of your tissues or cells in the myometrium or in the muscular part of your uterus may cause you to have these fibroids. And lastly, other things like abnormal blood flow to the uterus, inflammatory diseases in the uterus, and also environmental factors like poisons, chemicals that you may inhale once in a while that may travel in your blood and end up in the uterine walls that may predispose that. So next we'll look at the complications. What are the complications of fibroids? Omukyala bw'amala okufuna ebizimba ki ekibeerawo? Now, some of the complications of fibroids are going to include, number 1, abnormal bleeding. Number 2, fertility challenges. Number 3, pregnancy-related risks. And I'll explain more here. Omukyala bw'afuna ebizimba bino, what are the complications? Oba bizibu ki by'oyinza okufuna ng'ofunye ebizimba bino? Ekisooka, menstrual bleeding and related problems, menstrual and bleeding problems, heavy prolonged menstrual or passing large clots of irregular periods, anemia, pelvic pain and pressure, reproductive and fertility issues, pregnancy complications, and then some fibroids may actually turn into cancer. And I'll explain a little bit more. When you have fibroids, you can have all those complications, some of them, especially if the fibroids you have are close to the endometrial strip or layer, you may have bleeding or menstrual blood that has some clots. Each time you go into your periods, you see some big clots coming out. And because you're losing blood, a lot of blood in forms of clots, sometimes you're going to become anemic or your blood levels may go down. This may lead to fatigue, it may lead to weakness, and it may lead to dizziness. These are women that go into periods sometimes, and then you feel like you're dizzy, you feel like you're having heavy flow that lasts more than other days, and then you feel so weak. So if you're experiencing some of those symptoms, please go and do an ultrasound scan. You could be having large fibroids in your uterus. Some women also experience pelvic pain and pressure. A woman will come when they feel there is like a stone or a large something below the umbilicus or umbilical cord or in the pelvic region. When you press, you feel like there is a stone inside. Now, this because this large mass is compressing against your bladder that is located just below your uterus, sometimes you're going to feel that pressure. You're going to feel the urge to urinate all the time, or frequent mutilation or urination. And then sometimes also you may have a difficulty in passing your stool or emptying your stool, because sometimes this mass is pressing on the rectum. So it's like causing an obstruction between the upper part of the rectum and the lower part. So you're having on and off obstruction or difficulty in passing stool. And sometimes, depending on the location of these uterus, you may also have complications in conceiving, or you may have fertility issues. Why? Because, like I said, assuming these are the fallopian tubes that bring the egg from the ovary, I said these are our ovaries. So if I'm like this, these are ovaries. So the egg has to move from the hand through the fallopian tube, assuming this is the top of, forget my head, this is the top of our uterus. So the eggs have to come and enter here. Inside here is the endometrium. So if there is a mass here, some close to where this fallopian tube enters the uterus, it is going to block the ovary from reaching
the fallopian tube at the point where it is supposed to meet the sperm, because the sperm is going to enter through the vaginal canal down and is going to go through the endometrium and is supposed to come and meet the ovary in this tube. So the egg is moving from this side, the sperm, the man's sperm is moving from this side, and they're supposed to meet somewhere here. Now, if there is a large mass here, it means the ovary coming is not going to be able to meet the sperm, and sometimes there could be, it could cause some fertility complication. But also, if there are so many masses in the inner layer of the endometrium, of the uterus, then it sometimes makes implantation very complicated. But also sometimes after conceiving and you're having this baby, if the fibroids are so big, sometimes they take up all the space in the uterus and the baby has no space to grow. So as the baby is growing, it is being pushed close to the cervix, and so many times we may have miscarriage due to these masses. Twaita fibroids oba leiomyoma. Ekisooka, abakyala abasinga bafuna ebizimba bino ebya fibroids ebinene oba ebitono beesanga nga bafuna periods empanvu oba ze twandiise heavy periods, nti omukyala agenda mu periods naye nga tavaamu. Ekimuleetera bakyala bawulira nti ngenda mu periods ennaku 7 ba n'okusingawo, ate abasinga bavaamu n'ebitole. Ebitole ebyo biva singa naba ebizimba ebyo biba kumpi n'akawubi k'omunda ke nabanyonyoddeko ke tuyita endometrium. So oba n'omukyala eyo, oba omukyala agenda mu periods ennaku nnyingi, oba ng'oli omukyala naye nga bw'ogenda mu periods ovaamu ebitole ebinene, wandigenze ne bakukola ka sikaani, oyinza okuba oyina fibroids ennene. Ekintu ekyokubiri oba obuzibu obwokubiri wejja ofuna ng'olina fibroids, emirundi egisinga ojja vaamu ebitole ebinene ng'ogenze mu period ekyogeddeko. Ekyokubiri, olw'okuba ng'ovaamu ebitole bino ebinene, kitegeeza ovaamu ebitole by'omusaayi ebinene, ogenda kuba nga omusaayi gwe gukka wansi buli w'ogenda mu periods. Ng'omusaayi gwe gukka wansi, kubanga ovaamu agatole g'omusaayi, so ogenda kuba ng'ofuna kye tuyita anemia oba okuggwamu omusaayi. Kino kigenda kuleetera okuba nga buli w'ogenda mu periods owulira ng'oli munafu nnyo, owulira nga tolina maanyi, owulira kantolooze. So oli mukyala obeera nga ogenda mu period owulira nga tolina maanyi, kantolooze, genda bakuchecking, oyinza okuba ng'olina fibroids. Ensonga endala oba complication endala gy'oyinza okufuna ng'olina fibroids zino, kye tuyita pelvic pain or pressure, nti omukyala asobola okubeera awo naye nga awulira obulumi. Omukyala owulira nga gamba buli ssaawa mpulira obulumi wansi w'ekkundi oba mu nnabaana oba wansi mu kye tuyita pelvic region. Olwaki obulumi buno bujja? Obulumi buno bujja mu ngeri bbiri, nti olw'okuba ekizimba kino kinene, ekizimba kino kiri waggulu w'akawaga akatereka omusulo, kitegeeza nti omusulo guba gwakatandika okuyiika mu kawaga ako, gwe buli ssaawa oba owulira nga ayagala okugufuka kubanga waliwo ekintu ekiba kinyize mu bladder oba mu kawaga akatereka omusulo ate ekitavaawo. Kino kitera okuba abakyala nga buli ssaawa balina fibroid, buli ssaawa bagenda okufuka. Era obeereyo ng'oli mukyala nga buli ssaawa owulira ng'oyagala genda kufuka, genda bakucekinge, oyinza okuba olina ebizimba bino ebya fibroids. Ekirungi ekiri ku bizimba byonna bagambye nti ebisinga si bya cancerous oba si cancer. Ekyokubiri, ekizimba kino ebimu bireeta ne kye tuyita constipation oba okwesiba kw'ekyenda ekifulumya emmere, ekitambuza emmere oba ekifulumya obubi. Lwaki? Nti mu paati esembayo obubi waffe gye bufulumira gye tuyita rectum nabaana eri awo kumpi. So bwe mujjamu ekizimba kijja ne kinyiga ekyenda kino, bino ebyenda bigonda biringa olaba akaseke, bwe kinyiga ku kyenda ekyo kyawulamu ekyenda kya waggulu n'ekyenda kya wansi, n'oba ng'emmere wejja ekoma wano oba ng'ofunye kye twandiyise mechanical obstruction. So ne kiba nga tofunye obstruction oba ekyenda tekyesibye lwa kubanga waliwo oba ki, naye olw'okuba nga ekizimba kino kituddewo. Era abantu abo abakyala abagamba nti nfuna obstruction, oluusi neesiba nga sifuluma, oluusi nenfuluma. Kubanga ebyenda bino bitambula, oluusi we kyekyusa ne kiva mu kifo ekyo ng'ofuluma, we kiddawo ne kijjawo nga kiddamu kinyigiriza ekyenda ng'oddamu kukola ki? Okwesiba. So obeereyo ng'oli mukyala ng'ofuna those on and off constipation, wandibadde ogenda ne bakola ka sikaani ako ne bakakasa nti tolina fibroids eyinza okuba ng'ekuleetera
complication eyo. So ffenna tumanyi obuzibu obubaawo nga tofuluma, oyinza otandika osesema n'ebintu ebirala. Ensonga ey'okusatu era enkulu ennyo lwaki omukyala asobola okusanga obuzibu ne fibroid eri ku byakuzaala, nti nga bwe nabannyonnyodde nti tukitwale nti eno ye nabaana ajjako omutwe naye kino ekyawansi ye nabaana. Nabagambye nti waggulu ku nabaana sayidi zonna kuliko obuseke. Obuseke buno butwala wano engalo zange we ziri we bukolera amagi oba wetuyita ovary. Kati eggi balikola okuva wano ne litambulira mu kaseke kano ne lijja ne liyingira. Naawo bwe weesanga ekizimbe ekinene kitudde mu kifo nga kino, amazzi g'omusajja go gayinga eno mu bukyala wansi ne gambuka, kitegeeza gagenda kujja gambuke wano gamiitinga eggi lino eriva eno. So bwe weesanga nga wano we zirina okumiitinga ekizimbe ekinene we kyali, kubanga fertilization ffenna twasoma nti etekinga place mu fallopian tubes, kitegeeza nti amazzi g'omusajja galina okujja gayingire gasange eggi eriva eno mu mukyala okumiitinga. Naawo bwe weesanga nga wano waliwo ekizimbe ekinene, ogenda kwesanga nga ekizimbe ekyo kiblockinze obuseke buno, nga amazzi eggi terisobola ssanga mazzi ga musajja. Kisobola okubeerawo, osobola okubeera n'oballake nga eri eno wano wo tewali kizimba, nga osobola okufuna olubuto okuva kubanga eggi omwezi guno bwe liva eno okuddako liva eno. Kati wano oba nga wali blocked oyinza okuba ne chance nti eriva eno lyo lijja kgenda lisanga amazzi g'omusajja. Naye bwe weesanga nga ekizimba kinene ekya blocking eno n'eno, kitegeeza nti omukyalo oyo tasobola kufuna lubuto kuba amazzi ge g'omusajja ze tuyita sperms oba enkwanso tesobola ttambula nesanga eggi ly'omukyala eriba liva mu ovaries ze. Oba oluusi ebizimba bino biba nga biri kabubi ak'omunda ke tuyita endometrium, kitegeeza nti omwana gino bwe limala fertilization taking place lirina okutambula nga lidde eno lijje mu kabubi k'omunda likola implantation oba okwesimbawo omwana atandika okukula. Kati bwe weesanga nga ebizimba bibeera binene, akabubi kali ak'omunda akalina okubeera straight kagenda mu ngeri ya zigizaaga nga olaba olusozi we lubeera, nti omwana aba tasobola kukwata oba kye tuyita implantation kusigalamu. Naye ne waaba ng'asigaddemu Mukama n'akuyamba n'asigalamu, nti ebizimba bino bibeera nga binene, omwana buli waakula olw'okuba guno guyiringa oguyinja go teguseguka, omwana buli waakula n'afuuka munene mu sayizi, omwana yayongera gusindika omwana n'agenda eno ku mumwa gwa nabaana omwana gy'alina okufulumira. Eyo ffenna tukimanyi nti omwana alina kgendayo ng'oweza emyezi 9 oba 8, naye kati olw'okuba guno oguyinja gunene buli omwana waagaziwa yeyayo ensumbi ya nabaana oba gye tuyita gestation saako omwana mwabeera yeeyongera okutambula nedda ku mumwa gwa nabaana, ekiviiramu abakyala bangi okuvaamu embuto oba kye twandiyise miscarriages. Oba nkinyonnyodde bulungi? Ensonga endala eri rare lwaki ebizimba bino twandibadde tubifaako, nti ebizimba bino 2% bw'obala abakyala 100 abalina ebizimba bino, abakyala 2 ebizimba bino bisobola okufuuka cancerous oba kye twandiyise malignant, neba nga bifuuse cancerous nga bisobola okufikira ddala cancer. So bagamba nti olina ebizimba tulina okukolako follow up oba okuddamu okubisikaninga nga wayisewo at least ebbanga omusawo lyabagambye okulaba nga ebizimba bino tulaba nga tebifuuse kansa oba tebyeyongera kula. So bwamala okuzuulamu ebizimba bino kiki balina okukolera? Ekisooka nziramu okwashuwalinga nti ebizimba bino ebisinga 98% ebiri cancerous bya bulijjo tebigenda fuuka kansa. Ekyokubiri kyenjagala omanye nti tulina enkola nnyingi, nti obujjanjabi bw'ebizimba bino businziira ku bintu bingi. Ekisooka, ebizimba biri bimeka, biri liddawa, biri mu sayizi kyoba byenkana ky'obunene. Bwe tuzuula nti ebizimba bino butono nnyo tebugenda ku affectinga, emirundi egisinga tebabujjaamu, wabula kye bakola basigala babufollowinga up. Bagamba ojja kukola nga sikaani emu buli myaka 2 oba bweyongerako oba tebweyongerako. Ekyokubiri, ebizimba byetusanga biri non-symptomatic, for example omukyala abiina naye alina period. Sebakyala bangi bensikaanize nga balina ebizimba ebyo naye nga balina period zaabwe.
nga teziba affecting ebizimba ebyo tugenda birekamu kubanga tebikuleeteddeko irregular periods embota zo zifuna n'ozaala bulungi tebikuluma tetugenda bisumbuwa obula tugenda bikolako follow up naye singa ebizimba bibeera symptomatic. By symptomatic what do I mean? Ntegeeza nti singa oba n'ebizimba nga bikuleetera periods okweyongera bikuluma and things like that, what we do tuba kugenda kuze tuyita okubijjanjaba. Now obujjanjabi bw'ebizimba bino era bugenda kubeeramu types nyingi. Ekisooka waliwo ze tuyita medical management. Ekisooka nagambye watchful follow up wetubirabira olwo bintu tugenda kubifollowinga nga tubyetegereza tuba bigenda fuuka ekintu ekirala. Ekyokubiri kituyita medical management oba okujjanjaba ebizimba ebyo nga tukozesa eddagala. Mu medical management waliwo abasawo abakugu eddagala basobola wano emirundi egisinga medical management balaba obubonero bw'olina. For example, omukyala osobola okubeera n'obuzimba obwo nga butono naye ng'obuzimba obutono ate bukuleetera okubleedinga ennyo. Bwe bakola test ne basanga nga hormone zo ziri imbalanced nnyo, basobola okuwa eddagala eriri hormonal oba nani hormonal okulaba nga babalansinga hormone zo oba nga bakuleetera obutableedinga nnyo ng'ogenze mu periods. So noba nga ebizimba bibadde bikwetedde complication ey'okubleedinga ennyo, abasawo ne bakuwa eddagala okulaba nga tobleedinga nnyo. Abamu babeera n'obulumi, abasawo ne bakuwa pain killers b'eddagala okulaba nga obulumi tebubeerawo nnyo. So basobola okukola hormone oba nani hormonal medication okusinziira ku bubonero bw'olina oba complication z'ofunye ne baba nga tebagenda kulongoosa. So kituufu si buli bizimba bya nabaana nti birina okulongoosebwa. Enzijanjaba ey'okubiri gye tuyita minimal invasion, bagenda kulongoosa naye tebagenda kubejjula wonna oba tebagenda kusala wenna. Ennaku zino waliwo science mungi ow'okugira ebizimba depending oba okusinziira omukyala ayagala kukola ki ku bizimba ebyo oba ayagala bulamu kubeera butya nga bamaze ng'alina ebizimba. For example, omukyala bw'ajja ng'amaze okuzaala abaana bonna naga musawo nzadde abaana bange 10 nennina ebizimba bya nabaana, abasawo bayinza okugaa nti nabaana tugijjemu bujja kye tuyita hysterectomy. Naye omukyala wajja nagamba musawo sinnazaala ku mwana naye nga mulaba ekizimba kye kibadde kiblokins oba kimulemesezza okufuna olubuto, mugenda kukola myomectomy. Mujja genda mujjemu bujja kizimba ekyo nabaana mugirekemu. Simirundi egisinga management obanga tebannakulongoosa abasawo mugenda tuwana obabulira obulamu bw'oyagala okubeera nabwo nga ebizimba bino bivuddewo. Okyayagala ozaala abaana oba omaze okuzaala abaana, ebizimba bikusumbuwa oba tebikusumbuwa. Because science mungi waliwo ennaku zino kye tuyita uterine artery embolization oba mbakita UAE. Bakola batya nti abasawo bagenda munda mu kifo ky'okugyamu ekizimba ne basala busazi busuwa butwalayo musaayi. Kati olwekuba ekizimba kino tekifuna musaayi, tekifuna byakulya, kigenda kendeera kyokka. So obwo procedure butini nnyo, tebutwala budde bungi. Then eyo procedure we ziba tezigize tezisobodde, tusobola okukola ze tuyita major surgical procedures. Oyo bagenda omukyala ne bamubikula oba ne bajjamu nabaana yonna oba ne bajjamu ekizimba ekyo okusinziira bwenkunyonyodde nti omukyala akyayagalamu nabaana yo oba tajagala. Ekizimba kinene kyenkana ki, wa myaka emeka, bigendererwayo byeki nga bamaze okujjamu ebizimba. Ebizibu bye tusinza okusanga n'ebizimba by'omunabaana ekisooka waliwo misinformation nyingi oba obubaka obutali butuufu. Si kituufu nti buli mukyala alwawo okuzaala agenda afuna ebizimba bya nabaana. Si kituufu nti family planning zireeta ebizimba bya nabaana, no, wabula zongera mikisa oba kye tuyita risk factors. Si kituufu nti mukyala ofuna ebizimba bya nabaana aba afunye kansa. Ate si kituufu nti nno eri eddagala ly'ekinnansi lye bagenda okukuwa ovemu ebizimba. Ebyo ebitole bye mulaba nga muvaamu nga munywedde eddagala, fibroids mwe ziba zifuuse nnene nga zitandise okuvaako obunyama obutandika okufuluma. Bino nabisanga nga nnyo emulaga awo. Omukyala janagaane n'omusawo yampadde eddagala buli wennywa ebizimba bivaayo ne bigwa. No, ekyo si kituufu mikwano, nsaba tukyegendereze. Kamalirize ne sikaani.
kyandibadde kirungi oba ogenze nga ekikutte ku kulaba bizimba bya nabaana okulaba nga abasawo bakola sikaani bbiri emu bagita trans abdominal ye sikaani kwe bakuteeka akuuma akasikaani nga ku lubuto lw'okungulu ne balaba oba olina ebizimba. Endala bagita eyo trans abdominal omukyalo gigenda mu weetaaga okunywa amazzi n'olya ng'olina omusulo ogukumala ne baba nga basobola okukola eyo. Eyokubiri gye tuyita trans vaginal bakwata akuuma akatininga peeni eno ne bakayingiza mu bukyalabu ka kamera ne kakuba ebifaananyi by'omunda. Eyo nno transvaginal yesinga okuba accurate oba yesinga okuba ey'omugaso bwe tuba tunoonya fibroids. Lwaki? Nti bu fibroids obumu butini nnyo, eno sikaani y'oku lubuto tesobola kukulaba. Ekyokubiri, abakyala abamu muli banene nnyo nti sikaani y'oku lubuto tesobola kukola ki? Kubayamba. Naye buzibu ki bwe tusinga okusanga? Emirundi egisinga naddala mu Uganda gye nva twesanga nga abakyala abasinga temwagala kukola transvaginal scan zino olw'okuba maybe ziri uncomfortable oba abasajja be bagenda ozikola oba ki. Naye ate nga zino ze sikaani ezigenda okubayamba obutamiisinga bizimba bino. Ekyokubiri, tokkiriza musawo okukola sikaani eyo transvaginal nga muliwo babiri. Sikaani eyo erina okukolebwa nga mulimu abantu 3 mu ruumu. Normally kye tukola tuleeta omukyalo omulala n'abeerawo. Whether omukazi yagenda okukola sikaani eno oba musajja, walina okubeerawo omusawo omulala omukyala okubeerawo okumakinga sure nti gw'omulwadde tewaba bintu bya kisiru bikolebwako because bagenda kuba sikaani bagiteeka mu bukyala bwo. Ekirala yo teweetaaga kubeera na bladder oba musulo gujjudde mu kawago. Bibuuzo bingi ndowooza nfubye okulaba nga summarizinga oba okubiddamu. Again, mbeebaza okuba nga mulaba vidiyo eno paka kati. Atana subscribinga ate ogitambuze ogituuse ku bantu abalala. Maybe in English summary. Again, I said the complications will include number 1, not the complication, but the management will include the management will totally depend on the size and location of these masses, but also the type of life that the woman wants to live after. For example, if the woman has had enough children, they may opt for surgical removal of the entire uterus. But if the woman has not yet had a child, then we may need to reserve the uterus such that they are able to have more children. So really, the management of fibroid will depend on so many factors: the wish of the lady, whether they have had children or not, the location, the number of fibroids, and also the signs and symptoms that present with the fibroids. For example, if a woman has fibroids, they are not painful, they are not affecting their menstrual cycle, they are not bleeding, they are having their children normally, we may actually do nothing on these fibroids, but rather continue to monitor them. But if these fibroids are asymptomatic, for example, the lady is bleeding, she's having complications, she cannot conceive, then we may need to do some other intervention. Some of these interventions may be medical, where we use either hormonal or non-hormonal drugs, depending on the symptoms, to work on the symptoms of the fibroids, or to work on what we think is responsible for the fibroids, or to restore some order, or to remove pain, or to remove any discomfort that the woman may be experiencing. Number 2, we may also need what we call less invasive surgical procedure, like UAE or uterine artery embolization, where we go in and cut blood supply to this uterus. And when supplies of blood is cut off to the fibroids, then the fibroids start to shrink and eventually disappear, taking away the complication that it had brought earlier. But better lastly, if this cannot work, we may go in and either remove the entire uterus or remove only the fibroid, depending on what the lady wants to achieve after the surgery. Again, I said, desist from taking herbals or herbal medicine that claim to remove those fibroids. Up to now, with all my experience of more than a decade, I've not seen any herbal medicine that actually removes or tries to remove these fibroids. I want to thank you for watching at this point, and thank you so much for staying glued. It is Self-Care with Mr. Selfcare every Thursday morning.
If you find this video informative and important, I kind of ask you to forward it to all the women in the early reproductive age, because like I said, 70% of the women are suffering silently, quietly, and painful with fibroids. Again, remember to subscribe to this channel such that you don't miss any episode. We have episodes every Sunday morning at 7 a.m., a nutritional episode every Wednesday at 7 a.m., and also every Thursday with myself, where I give a recap or a Uganda version of whatever has been discussed in that week. I want to thank you for watching until this time, and have yourself a beautiful Thursday. May God bless you. Bye.